Computer. Yeah. So just I'm installing Docker software. Install ஆகட்டும் like I'll run and I'll say what we covering today. Okay. Let it run. So far நம்ம பாத்தீங்கன்னா we have completed these topics in our Trello board. If you go and see, right, we have நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து இதுல இருக்கிறது கவர் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்ப லைக் ரெஸ்ட் ஆஃப் த டாபிக்ஸ் வந்து I'll add one more like missing topics something if I miss, right, I'll add it here and we'll complete. Okay. If I miss to say something, right, I'll add here. Once it is done, இது கூட நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ இப்போ டாக்கர் கஸ்டமைசேஷன்ல நம்ம போய் பார்த்தோம்னா டாக்கரை நம்ம எப்படி எல்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஐபியை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம். வீனோ ரைட் ரூட் டைரக்டரி பார்த்தீங்கன்னா வேர் லிப் ஸ்லாஷ் டாக்கர் அதுதான் நம்மளோட டாக்கரோட ரூட் டைரக்டரி. எனக்கு அந்த பாத் வேணாம். ஐ வாண்ட் டு பி இன் எ டிஃப்ரெண்ட் பாத். ஐ பிலீவ் இந்த கொஸ்டின் ராகேஷ் கேட்டார்னு நினைக்கிறேன் பிகினிங் ஆஃப் அவர் கிளாஸ். டாக்கரோட ரூட் பாத் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? ஐ பிலீவ் ஐம் நாட் ஷூர் ராகேஷ் தான் கேட்டாரான்னு தெரியல. பட் சம்பவுண்ட் ஆஸ்ட் கேட்டாங்க. ஸோ அது எப்படி மாத்துறது? ஸோ வில் இட் இம்பாக்ட் ரன்னிங் கண்டெய்னர் வந்து அது இம்பாக்ட் பண்ணுமா? அது பார்ப்போம். தென் டிஃபால்ட்டா வி ஆர் சேயிங் ரைட் டாக்கர் 0 டாக்கர் 0 இன்டர்ஃபேஸோட ஐபி ரேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா 172 சீரிஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒரு கரெக்ட்டா? லைக் வென்எவர் வி ஸ்டார்ட் எ கண்டெய்னர் பை டிஃபால்ட்டா இட் வில் டேக் 172 சீரிஸ். எனக்கு 172 சீரிஸ் வேணாம். I want to use my own ஐபி ரேஞ்சஸ். எனக்கு அந்த என்னோட ஐபி ரேஞ்சஸ் தான் யூஸ் பண்ணணுமா? யூஸ் பண்ணணும்னா யூஸ் பண்ண முடியுமா? ஸோ வில் see that. தென் நான் டாக்கர் 0 நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணல. ஐ ஹேவ் ஒன் மோர் விர்ச்சுவல் இன்டர்ஃபேஸ். நான் அந்த இன்டர்ஃபேஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். எனக்கு டாக்கர் 0 இன்டர்ஃபேஸே வேணாம்னா ஸோ ஹவ் வி கேன் ஓவர் கம் தட். அது எப்படி நம்ம மாத்தலாம்? ஸோ தென் வாட் இஸ் லிங்க்ஸ்? லிங்க்ஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம். இது வந்து டிப்ரிகேட்டட் ஆனதா? பட் வில் சி. ஜஸ்ட் நாட் கோ டீப். இது வந்து டிப்ரிகேட்டட் ஆயிடுச்சு லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ல. பட் ஐ ஷோ யூ வாட் இஸ் லிங்க்ஸ். ஓகேவா? தென் ரிசோர்ஸ் லிமிட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். லைக் ஒரு கண்டெய்னருக்கு ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து இதுக்கு மேல நீ யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு we can limit the container in the sense of memory and the CPU utilization. இந்த ரெண்டுமே நம்ம வந்து நான் மெமரி இந்த சென்ஸ் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா ரேம் தான் சொல்றேன், நாட் த வால்யூம். ஓகேவா? சிபியு மெமரியும் எப்படி நம்ம ஒரு கண்டெய்னரை லிமிட் பண்ணலாம்? அட் ரன் டைம்லயே நம்ம லிமிட் பண்ணோமா, இல்ல ஒன்ஸ் கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆன அப்புறம் நம்ம லிமிட் பண்ணலாமான்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ வில் ஸ்டார்ட் டிஃபால்ட் ரூட் டைரக்டரி எப்படி மாத்தலான்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ என்னோட டாக்கர் அப்பா இருக்கான்னு பாத்துக்கிறேன். சிஸ்டம் சிடிஎல் ஸ்டேட்டஸ் minus up. Let me clear the screen. Okay. So என்னோட சிஸ்டம் வந்து அப் ஆயிடுச்சு. ஸோ I'll spin up two containers quickly. ஓகேவா? docker run -d -name demo1 then nginx. ஓகேவா? So just yeah. So இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டஸ் செட் பண்ணோம்னா ஆர் போத் கண்டெய்னர் இஸ் அப் அண்ட் ரன்னிங். ஸோ நம்மளோட யூஸ் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து we want to change our root directory. So how to find where is our root directory na? You can use docker info. If you go info, right, you could see, right, docker root directory. In the directory I want to do a customization. So எப்படி நான் customization பண்ணேன்னா I want to like place that in my own path. So consider இப்ப I mean root, right, slash root. So இங்கே நான் ஒரு folder create பண்ணிட்டு or I want to use slash root slash docker as my own directory. So I'll just create a directory now. So I want everything should be in my இதுக்குள்ளதான் என்னோட டாக்கர் வந்து இந்த ரூட் டைரக்டரி மாத்தணும். ஃபார் தட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டாப் மை சர்வீசஸ். ஸோ நீங்க கண்டெய்னரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஸ்டாப் த டாக்கர் சர்வீசஸ் ஆர் யூ கேன் டைரக்ட்லி ஸ்டாப் த டாக்கர் சர்வீசஸ். ஸோ
I'll stop systemctl stop docker. So என்னோட docker services நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். Then we have to do a one small change. என்ன சேஞ்ச்னா we know right, there will be always a conf file இருக்கும்ல. But இந்த docker பொறுத்த வரைக்கும் you don't have a conf file. You want to write it in a JSON file நம்ம மாத்தணும் அது. How we can achieve that, right? Yeah. So just you have to go to this path vi. நான் அந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ண போறேன். ஸோ etc docker and you don't have a file called daemon.json ஒரு ஃபைல் வேணும். அதுதான் வந்து it will change the things for us. So you could see, right, if I go inside that folder etc docker. If I go ll, right, see, no file is there. So we'll be creating one file called daemon.json. ஓகேவா? JSON ஃபைல நம்ம எழுத போறோம். So I'm just giving writing. So how to write JSON file na? You have to use two curly braces. You have to use curly braces. Then you have to use data hyphen root. Then close your double quotes. Then colon. Then end the path நீங்க கொடுக்க போறீங்க. So we know, right, slash root slash docker hyphen new. ஓகேவா? இந்த பாத்துல தான் நம்ம கொடுக்க போறோம். ஓகே. Then I'm closing the braces. So I did, right. இதுதான் changes. இந்த changes தான் whenever after we start our docker, right, this will be our new path. ஓகேவா? So uh, I missed to add one more. See, slash root slash docker slash new. இதுதான் என்னோட new directory-ஆ இருக்கணும் சொல்லி I think we have to add one more thing. Slash docker add பண்ணணும். Let me add that. Why I'll say. Hmm. Hmm. So I'm in insert mode. I'll add one more folder like docker. ஏன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் double click. So I did that. Before that, I need to copy my docker content to here because copy or move because என்னோட ரன்னிங் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லா டீடைல்ஸுமே வந்து அந்த டாக்கர் ஃபைல்ல இருக்கும். லைக் ஸோ வி நோ, ரைட், இந்த டாக்கர் பிஎஸ் ஐஃபனே கொடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஷோயிங், ரைட், பிகாஸ் இட் இஸ் இன் ஸ்டாப் ஸ்டேட். ஓகே, இந்த ரெண்டு கண்டெய்னர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல. ஸோ இட் வில் பி எக்ஸிட் ஸ்டேட் வென் ஐ ஸ்டார்ட் மை கண்டெய்னர் அகைன். லைக் வென் ஐ மை ஸ்டார்ட் மை சிஸ்டம் அகைன், ரைட், this will be showing in exited state. So இது I want to bringing back, right? அதனால I'm just copying my. I'll be bringing back that. So CP hyphen R. So Recapsula, I'll asking to copy everything. Where lib docker, right, to my slash root docker new. எல்லாத்துக்குமே இது பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கொண்டுட்டு. ஸோ வில் செக் ஸ்லாஷ் ரூட் டாக்கர் நியூ. இஃப் ஐ கிவ் எல்எல், ரைட், யூ குட் சே டாக்கர் ஃபோல்டர். நம்ம அந்த டாக்கர் ஃபோல்டர் தான் கம்ப்ளீட்டா நம்ம காப்பி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ கிவன் தட் பாத் சிடி சிடி டாக்கர் எல்எல்னா நம்மளோட எல்லா ஃபைல்ஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் வுட் பி அவர் நியூ பாத். இந்த பாத்ல தான் வில் பி ஸ்டோரிங் எவ்ரி திங், ரைட். தட்ஸ் வை நான் daemon.json வந்து ஐ கிவன் திஸ் பாத். சி ரூட் டாக்கர் ஐஃபன் நியூ அண்ட் டாக்கர். ஸோ இந்த பாத் தான் அதனால நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஐ வில் ஸ்டார்ட் மை சர்வீஸ். ஸ்டார்ட் டாக்கர். See, it got started. Let me check the status. My docker is active. So எப்படி நம்ம செக் பண்ணலாம்? So same thing, docker info.
You could see, right? Whatever be, right? It will be in a new state. So இதை நீங்க வெரிஃபை பண்றதுக்கு you can go inside to that folder. So we are in that, right? So you can create one more container called, let me clear. So we know we checked, right? Docker info slash script root. See, Docker root, we can able to see that that is new. So if we Docker ps, right? Ps hyphen a, all container got removed. Yeah. Yeah. Maybe then you need to stop your containers before doing that. நீங்க இது செக் பண்ணி பார்க்கும்போது try to stop the container manually, then stop the Docker service. Maybe I stop the Docker daemon directly. The whatever the container in that, right, it got exited. So when you try, நீங்க try பண்ணும்போது try that. First ஒரு ரெண்டு containers spin up பண்ணிட்டு stop those container. Don't directly stop the daemon services. Stop the container using Docker container stop command. Stop பண்ணிட்டு then you stop this and do this change. Okay வா? So we achieved the first one. நம்மளால root directory வந்து change பண்ண முடியும். Yes, we can do. So இதுதான் என்னால இப்ப செக் பண்ண முடியல. Because why? I just directly stop the container nala my container got deleted. So I ask you to do this. Okay, DIY, do yourself. Okay, do it yourself. This one என்னன்னா அதே தான் நான் சொன்னதுதான். ரெண்டு கண்டெய்னர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு then stop those container manually, then try to change the path. Once you change the path, try to start those containers. You check the status whether the container is available or not. எனக்கு நீங்க சொல்லுங்க. ஓகேவா? இது this is only one small thing, not the big one. Okay. So the second thing, how to change the default IP address. So we know IP-A. If we know, right, this will be our default series when we start our containers, right? So ஒரு container start பண்ணோம்னா we will have this IP, right? So if you want to change the interface, இந்த interface எல்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது you are not able to do in a running project. ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கிரேட்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆயிட்டு இருக்குன்னா, எக்ஸிஸ்டிங்கா ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிட்டு இருக்குன்னா, you don't need to put your hand on like this. Because when you change the series IP series change பண்ணீங்கன்னா existing container will affect. அதனால you shouldn't have the first of request வந்து you shouldn't have any containers that while you are doing the change in the IP addresses. இந்த IP address நீங்க சேஞ்ச் பண்ணும்போது you shouldn't have any containers running state. So it can be in existed state, but when you change the IP, when you try, there will be a new IP in your container. So that is not recommended. So it might affect the container வந்து affect ஆகலாம், affect ஆகாம இருக்கலாம். So these things are planned at the time of project starting itself. ப்ராஜெக்டோ இல்ல ஒரு ஒரு புதுசா நீங்க இன்ஃப்ரா வந்து ஸ்கிராச்ல இருந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது you have to do this activity. In case the client requirement to be like not using this particular IP address, I want to use my own IP address. So that time you have to do that. Okay va? So how we can achieve this now? Just stop your Docker service. So I stopped my Docker series. I want to use instead of 172 and 172 வேணா I want to use 10 dot series class A IP series நான் யூஸ் பண்ணோம்னா how we can do, right? So the same thing, we created a daemon dot JSON, right? So we need to edit that file, etc docker daemon, right? Daemon dot JSON. So I'm using that, I'm editing that. So I then we need to use, right, BIP cells default bridge IP we will consider. Okay, நீங்க default bridgeலயே பாத்தீங்கன்னா you will get this series IP, right? So that's why BIP. then then we have to give our series 10 dot 0 dot 0 dot 1 slash 16. So I'll be giving this கொடுத்துட்டு I'm just saving.
Then restart your, then you can start your Docker services. So it started. Let me verify what IP is getting. So if you see, right, my Docker 0 IP is 10.0.0.1/16. Before it was 172 series. Now it was 10 series. So இப்போ நான் ஒரு container spin up பண்றேன். இப்போ I will spin up ஒரு container நான் run பண்றேன். Docker run -d -it. I will give a name, demo, then the nginx. Docker container, Docker container, inspect demo. See, my IP address 10.0.2. The gateway வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்ட் பண்ணிக்கும். If you want to set a gateway also, எனக்கு இந்த gateway தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னா, you can mention where is that daemon file. Sorry, /etc docker daemon, right? So you can mention using one more called default hyphen gateway. நீங்க அது gateway கொடுத்துட்டு you can give a gateway. எந்த gatewayல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ you can set that to. ஓகேவா? Default hyphen gateway. Then we can able to change that. So இதுவும் பார்த்துட்டோம். இப்போ எனக்கு கஸ்டம் நெட்வொர்க் வேணும். So I want to use a where you say IPA, right? So இங்க பார்த்தீங்கன்னா I say Docker 0, right? So I don't want Docker 0. I want to use a custom network. இதே போல ஒரு கஸ்டமா ஒரு விர்ச்சுவல் இன்டர்ஃபேஸ் நான் கிரியேட் பண்ணணும். So I don't want to have anything Docker 0 யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. பை டிஃபால்ட்டா பார்த்தீங்கன்னா I want to use my IP ranges. இதே போல I want to use my own IP ranges. But how to achieve that? So let me stop my Docker services again. So I stopped my services. I'm just clearing my screen. So in order to create your own interface, right? You have to use IP, link, add, and your name. So I'll be using like DevOps. Okay, just DevOps. Then type. We know, right? Default one the bridge then. So we have to mention type called bridge. Okay, so இது add பண்ணிட்டோம். So if we click that, right, we have created our own interface. So இதுக்கு நம்ம எப்படி address set பண்றது? So for that you have to use IP addr in the sense address, then add, then we have to specify the series. So I want to use 10.200.0.1 and slash 24 or 16, and I'll give 16 itself. Okay, so 16. Then you have to mention device, dev in the sense device in the device. So we created like DevOps, right? So we have to mention that number DevOps no device create பண்ணிட்டோம். Then we are adding address and dev in the sense don't consider dev environment, prod environment அது இல்ல. Dev stand for here device and our created network, created interface DevOps. Okay, I created that. If I see, right, if I go IPA, right, you could see DevOps. DevOps வந்து it says like no state down. இதை வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டா எப்படி செட் பண்ணணும்னா you have to use IP link set DevOps up. We are mentioning that please bring up this in interface. So I'm just giving, if you go IPA, right? So if you compare, right, compare this and this, it will be up and running state. Okay, state something. There will be something different between these two. So okay, we'll see. So we have created this. So இதை வந்து நான் வந்து என்னோட
டாக்கர்ல எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா வித் த சேம் ஹெல்ப் ஆஃப் உங்களோட டாக்கர் டேமன் ஜேசன் ஃபைல்ல தான் நம்ம எடிட் பண்ணோம். ஸோ ஃபார் தட் we have to edit that daemon json file docker. Then we have to go to daemon daemon.json, right? So then we have to use one more called bridge, bridge, then the colon, then நம்ம என்ன டிவைஸ் கிரியேட் பண்ணுமோ இந்த டிவைஸ் கிரியேட் பண்ணும். ஸோ இப்போ யூ ஹவ் டு யூஸ் கம்மா, லைக் ஒன்ஸ் யூஆர் இன் அ நியூ ரோ, ரைட், யூ ஹவ் டு யூஸ் எ கம்மா. ஓகே, ஸோ நான் இதை கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை, இதை இப்படியே நான் சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணேன்னா ஐ வில் கெட் an error. See, I'll show you why. So it got saved when I try to start docker, right? System ctl status start, right? I'll get an error. ஏன் எரர் வருதுன்னா வில் சி டீடைல் லாக்ஸ் ஹியர். I'll show you why. Where is that? I doesn't show any error. It's not showing any error, so I'll believe system ctl not. Let me have I don't know whether I have command or kali ಅಂತ தெரியல. So I didn't have that command. Wait a second, I'll get it from ChatGPT. System ctl docker logs or something command is there. I'll get that. Yeah, கரெக்ட் தான்க்கா. journal ctl. நீங்க சொன்ன கரெக்ட் தான். சிஸ்டம் சிடிஎல் டாக்கர் Yeah, லாக்ஸ். yeah. இல்ல journal ctl போனீங்கன்னா you will get a detail logs. So I'll use that. I forgot this one. So இது கொடுத்தோம்னா you will get a detail logs. Somewhere you will see a warning or terminated something. Stopping. So it's not ஏன் தரலனா uh, maybe we'll try this one. டாக்கரோட கமெண்ட் மட்டும் டாக்கர் லாக்ஸ் மட்டும் கொடுக்குதான்னு பார்க்குறேன். Yeah. See, it got Docker application container just stopped தான் தவிர தவிர எதனால கொடுக்கல. So we know, I know the reason why it got na. So we shouldn't in daemon, right? Docker, right? daemon.json, right? So we shouldn't give two bridge networks. So BIP also for a bridge IP. இங்க ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்க்கு ஒரு ஐபி எடுத்துக்குது, இங்க ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்க்கு இன்னொரு ஐபி எடுத்துக்கிறதுனால it getting confused. So we have to remove the any either one. So நம்ம BIP பார்த்துட்டோம். So we'll try to remove that BIP and see we'll try to start our Docker services. ஸோ ரெண்டு ரேஞ்ச் எடுத்துக்குதுல்ல. ஸோ டிஃபால்ட்டா 10.series எடுத்துக்குது. தென் வி கஸ்டம்டா நம்ம ஒரு நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். தட் இஸ் ஆல்சோ வி கால்ட் அஸ் அ கஸ்டம் நெட்வொர்க், ரைட்? ஸோ அதுவும் எடுத்துக்கிறதுனால இட் லைக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இட் கான் டீமன் இன்ஜின் வந்து இட்ஸ் நாட் அலோவிங் மீ டு ஸ்டார்ட் த டாக்கர் சர்வீஸ் அட் ஆல். ஓகேவா? ஸோ நவ் ஐ எம் சேஞ்சிங் திஸ், தென் ஐ எம் சேவிங் திஸ் ஃபைல். இப்போ ஐ வில் ஸ்டார்ட் மை ஸ்கிரீன். யூ குட் சி you won't get any error. See, if I check status, right? Status Docker. See, I'm not getting any error. Okay, va. If I go now, right? IPA கொடுத்தா கூட so this will become same. ஏன்னா நம்ம டிஃபால்ட்டாவே கொடுத்ததுனால you can't able to change again. ஓகேவா? Then if you want to change again, right? You want to delete your உங்களோட ஈத்தர்நெட், லைக் உங்களோட விர்ச்சுவல் ஈத்தர்நெட்டை delete பண்ணிட்டு then you have to do your things. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதுக்குள்ள நான் எப்படி இந்த இந்த ஐபி சீரீஸ்ல ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் மை கண்டெய்னர்னா
You have to use Docker network. We'll see whether ஒரு network create ஆயிருக்கான்னு பார்ப்போம். Nothing is there, right? So we'll try to create ஒரு container நம்ம create பண்ணுவோம். I'll create one container here. Docker run run -d. Okay, I'm just creating. We'll inspect demo on two. See, I didn't use by default-ஆவே நான் ஒரு IP address இந்த bridge network கூட customize பண்ணிட்டு we could see right that new series நம்ம 10.100.0. கொடுத்தோம்ல. So we are getting if you inspect the Docker network, inspect bridge. The bridgeல கூட you can able to see our new IP series container இது எடுத்திருக்கு. ஸோ நம்மளோட range பார்த்தீங்கன்னா it will be here. See, this is how you can change the default bridge network கூட different interface யூஸ் பண்ணி we can customize the default bridge network நம்ம customize பண்ணலாம். ஓகேவா? So we saw that. In case if you want to delete it, right? உங்களோட docker interface delete பண்ணா you can use IP link del and you can give DevOps. If you give that, right, it will delete your interface. Okay. I don't want to delete now, so I'll clear my screen. Okay, va. Then links. Links, I believe links, right? So our next topic would be links. Either deprecated. See, I'll show you the document. Docker docs links. See legacy container links. ஸோ இது ஜஸ்ட் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்னா ஜஸ்ட் வி கிவிங் அலையாஸ் ஒரு அலையாஸா நம்ம தரோம் அவுனா we know right இங்க வில் சி எப்படி அலையாஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா கொலன் கொலன் சம்திங் give me a minute. Yeah. So அலையாஸ் எப்படி லிங்க் கொடுப்போம்னா இந்த ஐஃபன் ஐஃபன் லிங்க் கொடுத்துட்டு we are calling a two name. எதுக்கு இந்த லிங்க்ஸுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குறோம்னா இஃப் இஃப் யூ வாண்டட் டு ரைட் ஒரு நெட்ஒர்க்ல பை டிஃபால்ட்டா பிரிட்ஜ் நெட்ஒர்க் பாத்தீங்கன்னா ரைட் தே கேன் கம்யூனிகேட் ஈச் அதர் வித் ஒன்லி த ஐபி நாட் வித் த கண்டெய்னர் நேம்ஸ் கரெக்டா பை டிஃபால்ட் பிரிட்ஜ் நெட்ஒர்க்ல நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் யூ காட் ஏபிள் டு communicate with them with a name, right? இதே யூசர் டிஃபைன்ட் நெட்ஒர்க்ல வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் வித் த நேம் ஆஃப் த கண்டெய்னர் கரெக்டா ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் தட் டிஃபால்ட் பிரிட்ஜ் நெட்ஒர்க்ல யூ கேன் யூஸ் ஏ அலியாஸ் கமெண்ட் ஸோ ஹவு வி கேன் அச்சீவ் தட் ரைட் let me go into my docker I will create one more container docker run -d -name then I wanted to give a name called demo 1 2 3 4 I believe இது இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் then I want to use the option called link if you give help right sorry help right you can see the option link என்னென்ன எடுத்துக்குதுன்ட்டு so we want link right add a link to another container so how we can do that so I'm just giving so link or links link so I just giving a name called webன்னு ஒரு நேம் கொடுக்குற வச்சுக்கோங்க so the same name alias நான் வேற என்ன நேம்ல யூஸ் பண்ணேன்னா I'll be using same name web then I'll be using an image right in Nginx I missed somewhere okay
I think this is the one, right? Then why it's getting. Let me get demo. Give me that. Mhm. So I'll see what is this. Okay, okay. Like இன்னொரு container வச்சுட்டு, so okay, okay. So Docker PS hyphen A, right? So what is my demo one two is separate. I'll try to whether that is giving or not. See, if I go to demo one two, right, and call it web, right, I can able to communicate. So let me go inside this container and whether I can able to using the web like ping web nu kodutha, whether I can able to resolve this IP address or not. We'll see. Okay, va? So I'll go inside the container Docker exec hyphen IT. Then the name of the container is demo 1234, right? 1234. Then bash. So I'm inside that container demo 1234. I will try to install the packages apt update, right? Update and right, IP Pramod, Pramod apt-get. details. புரியல. Apt-get. ஆப் அப்டேட் கொடுத்தா கூட ஒர்க் ஆகும். Okay. ஓ இங்க ரைட் சாரி. apt hyphen get install IP utils, right? Utils hyphen ping and IP route 2. apt hyphen get. Why? I'm using a different network. Maybe it's not allowing me because இது என்ன ஐபில இருக்குன்னு I want to see. Let me inspect that. Hmm. Docker inspect Docker container inspect. I'm inside the container. Let me exit. Docker container inspect demo 1 2. Let2.seriesல தானே இருக்கு. I can able to buy. Let me go inside this container whether I can able to access internet or not. Docker exec hyphen IT and then demo, right? Demo 1 2. Then I need bash shell. See, I'm not able to connect to internet. That's the reason I believe. Maybe the new IP ranges is there, right? It's not allowing me to connect to internet. I need to figure out why. We'll see. I think my new IP is there, right? It's not allowing me. My new interface DevOps is right? It's not allowing me to connect to internet. But it says scope is link. Okay, maybe we have to change to global. I'm not sure. So, so I'll check this later and I'll let you know. Okay, va. So before that, I'll try to create one more instance. Maybe it's not allowing me to do anything from internet, right? Try to pull image. Image pull பண்ண விடுதான்னு பார்க்குறேன். Docker pull.
Oh, PC box. It's like locally it's allowing me, but inside the container, right? It's not. It's not allowing me. So I'll see. So I'll figure out that. I'll let you know. Okay. And I'll fix it. I will let you know, like how we can give internet. How we can able to talk to internet. I will fix that and I'll let you know. Okay. So before that, if you want to use again Docker 0, right? We'll use that. So we know, right? We'll stop the service. Before that, I'll remove all containers. Docker ps hyphen a Docker rm hyphen f um, demo demo 1 2 3 4 ஒன்னு இருக்கு டெமோ 2 இருக்கு டெமோ 1 2 இருக்கு டெமோ 1 2 3 4. So I removed all my containers. Nothing is there. I'll stop systemctl status stop, right? Stop. I'll stop Docker services first. Then I'll edit. Docker daemon.json. So I'll edit here. So I'll replace with the normal one, BIP, bridge IP, then with the RIP. So we know, right? It is 10.0.0.1, right? Slash 16. Before that, I will remove that IP link L DevOps. So I'll remove, so my Ethernet is deleted and this is correct. So I'll start my services again. டைப் இருக்கு. புரியல. சிஸ்டம் சிட்டிஎல்ல டைப் இருக்கு. System CSYS. Got but then it's not taking. It show detail logs, but it's not showing. So I'll try to give a new series range. New series range கொடுத்த இடத்துக்கு தான் பார்ப்போம். Give 10 100 கொடுக்குறேன். See, it's not taking. Let this be. I'll have this alone. Then I'll fix it. I'll show you later classes. என்ன fix பண்ணேன்ட்டு I'll show you. I don't want to waste time on troubleshooting இங்க. Uh, Once I troubleshoot it, right, I'll let you know. Okay. Because in production, if you are doing like this, right, we don't want to leave the system alone. அதனால தான் சொன்னா whatever we doing customization, right, will be doing in a scratch level, not like once we completely build or running projects, we can't get this like affected, right? அதனால that's why I said it before itself. We will face a lot of years when you custom working with IPs, right? Maybe your running container affect agla, maybe other you can get like this, right? Internet or the container only you're not able to communicate with internet, so you will getting those types of error, right? I'll fix it that, okay? Maybe I'll work from home today. I'll fix this, okay? As for now, I'll just take another container. We'll see, okay?
So Docker host one, I'll use the same config. Excuse me. Yeah. So I'm using this keypad. I'll be using my security group. So select is existing. So more. Why me? I'm choosing four in the sense. அதுல எல்லா like I have opened almost all ports. அதனால. So eight is fine. I believe whether it is instance type medium. Okay. Let me go to instance. I'll stop this instance for now. So the new one, right? Okay. So I'll take this. I will connect to this. That's it. Someone trying my screen. Okay, so clear. I'll install the Docker services. Why. Yeah. So இது வரைக்கும் பார்த்ததுல எனி டவுட் இருக்கா? Let it install. Before, if you have any doubt, let me know. We'll clear that and we'll go to move on to next topic. அதனால links is pending. I'll go through on Saturday. அந்த errors எல்லாம் நான் fix பண்ணிட்டேன்னா I'll get you on that. Okay. Only the links is pending. இது பெண்டிங்கே போட்டுறேன். So if nothing is உங்களுக்கு any doubt இல்லைன்னா we can go with the other topic, resource limits. So I found I'll take clear. So I'll just run couple of containers and mm,
So I have two containers. See, both are running. Demo 1, demo 2, both are running. So, நம்மளுக்கு தெரியும் லைக் டாக்கர் வந்து அன்லைக் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் நம்ம வந்து அட் கிரியேஷனுக்கே நம்ம லிமிட் செட் பண்ணல பிகாஸ் டாக்கர் வில் டைனமிக்லி டேக் த சைஸ். அது வந்து நம்ம சிஸ்டம்ல என்ன இருக்கோ அது வந்து டைனமிக்லி ஒரு கண்டெய்னருக்கு எவ்வளோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளோ ரெக்வயர்டோ அதோட ப்ராசஸை வந்து இட் வில் டேக். ஸோ அதனால we never rely on setting the limits of the particular containers. கண்டெய்னருக்கு நம்ம லிமிட் செட் பண்ணல. ஏன்னா அது டைனமிக்லா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டது அதெல்லாம் எடுத்துக்கல. ஸோ கன்சிடர் தட் நம்மளோட இன்ஸ்டன்ஸ்ல நம்மளோட டாக்கர் ஹோஸ்ட்ல only like few containers running அதனால நம்ம ஈஸியா மேனேஜ் பண்றோம். இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் ரன்னிங் மோர் தென் 1000+ containers இருந்தா நம்மளோட ரிசோர்ஸை நம்ம மேனேஜ் பண்ணோம், ரைட்? ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு நாட் சொல்றது ஒரு நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கிரிட்டிக்கல் கண்டெய்னர் வந்து இட் டேக்கிங் மோர் ப்ராசஸ் மோர் சிபியூனா அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு லிமிட் தோஸ் திங்ஸ், ரைட், வி கேன் யூஸ் இட் லிமிட் கமெண்ட். ஸோ எப்படி லிமிட் பண்ணலாம்னா பிஃபோர் தட் வி நோ வாட் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் த கண்டெய்னர், என்னென்ன ஸ்டேட்டஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வி ஹாவ் டு யூஸ் கால் டாக்கர் ஸ்டேட்டஸ், டாக்கர் கண்டெய்னர் ஸ்டேட்டஸ். இஃப் யூ கிவ் ரைட் உங்களோட கண்டெய்னர் வந்து எத்தனை பர்சன்ட் ஆஃப் சிபியூ எடுத்துக்குது, எத்தனை மெமரி லைக் ரைட் இட்ஸ் நாட் யூசிங் மச் பிகாஸ் வி ஆர் யூசிங் அ லைட் வெயிட் ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட் கண்டெய்னர்னால இட்ஸ் நாட் டேக்கிங் எனி திங் மெமரி இன் த சென்ஸ் திஸ் இஸ் நாட் யுவர் disk size. This is your RAM. So it using just a 3 MB of RAM. So MI is for MB. Okay. Out of 3.821 gigabyte இருக்கு நம்ம கிட்ட RAM. But it's using only this percentage, and when you compare with the percentage, it's not even a 1%. See, 0.008% of RAM the யூஸ் பண்ணது. இது நெட் ஐஓனா இன்புட் அவுட்புட் நெட்வொர்க் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஆப்ரேஷன்ஸோட லைக் நெட்வொர்க் டிராஃபிக். ஈவன் இஃப் யூ உங்க நெட்வொர்க் உங்க ஃபோன்லேயே வந்து இஃப் யூ செட் லைக் நெட்வொர்க் ஸ்டாட், ரைட், பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஹவு மச் டேட்டா இஸ் கம்மிங் இன், ஹவு மச் டேட்டா இஸ் கோயிங் அவுட், ரைட்? ஸோ it displaying that. So we are not using anything, right? It was that's why it is zero. பிளாக் எதனா பிளாக் பண்ணிருக்குன்னா இட் இஸ் லைக் பை டிஃபால்ட் சம் ரூல்ஸ் இருக்கும், அதுதான் எத்தனை பிஐடி ரன் ஆகுது. ஸோ வி கேன் லிமிட் த நம்பர் ஆஃப் பிஐடிஸ் ஆல்சோ. எப்படி பண்ணலாம்? ஸோ இன் கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கம் அவுட் திஸ் ரைட் யூ ஜஸ்ட் கிவ் கண்ட்ரோல் சி. ஓகே, கண்டாக்ட் இஸ் கேண்டல். ஸோ தட் வுட் பி லைக் ரியல் டைம். எவ்ரி 2 secondsக்கு வந்து இட் வில் ஆட்டோ ரிஃப்ரெஷ் ஃபார் யூ. every 2 seconds வந்து it will be giving a refresh and updated status if you use it. So in case ஒரு என் கண்டெய்னருக்குள்ள number of PIDs 3 காட்டா it maybe like it will be using more, right? To check particular container ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள இருக்க நம்ம ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணும்னா you can use docker container top and the container name. So I use demo 2, right? If I go right, என்னென்ன பிஐடி எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுது. ஸோ இட் ஷோஸ் 3 PIDs ஃபார் திஸ் கண்டெய்னர், ரைட்? ஸோ 1, 2 and 3 இந்த 3 வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. இது போத் ஆர் லைக் டிஃபால்ட் இன்ஜினிக்ஸோட ப்ராசஸ். தென் திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் தட் இன்ஜினிக்ஸ் ரன்னிங் இன் அ பேக்ரவுண்ட். ஸோ வி நோ ரைட் ஐஃபன் ஜி டேமன் எஃப் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்தோம்னா இட் வில் பி ரன்னிங் இன் இந்த பேக்ரவுண்ட். ஸோ இது பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ இந்த ஒரு டெமோ டூக்கு நான் வந்து லிமிட் பண்ணணும். ஓ ஐ கேன் லிமிட், ரைட், using option called docker container update. So if you go help, right, if you give help, right, you can set CPU shares. எவ்வளோ நம்ம டெசிமல் நம்பர் ஆஃப் சிபியூ சேர்த்து கொடுக்கணும். We know, right, we are using with 2 core CPU, I believe. I'm not sure. So if you go and read the documentation of T2 medium in Arco, we can see you can limit both what you say CPU and the memory, and you can limit the PID's limits also. Excuse me. In the PID limits, you could say, right, 3. Number path, right? When you using the stats command, right? We are using 3, right? And the 3 வந்து
we can able to limit. So my container should exit. If it is not exit, it shouldn't allow one more process to start. So இப்போ நம்ம 3 கொடுத்துட்டோம்னா more than 3 it won't start any process at all. So we are restricting, நம்ம அந்த கண்டெய்னரை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம். நம்பர் ஆஃப் சிபிஎஸ் வந்து நம்ம போகக்கூடாதுன்ட்டு சொல்லி நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம். ஸோ யூ ட்ரை யுவர் செல்ஃப். ஐல் ஜஸ்ட் கிவ் பேசிக் கமெண்ட்ஸ். ஸோ ஐல் கிவ் யூ பேசிக் கமெண்ட். ஸோ ரன் டைம்ல எப்படி பண்ணோன்ட்டு கூட ஐல் கிவ் யூ தட். யூ ட்ரை டு டூ தட். பிகாஸ் நான் ஏன் இதுக்கு மோஸ்டா கவர் பண்ணலன்னா, வி வி வாண்ட் பி யூசிங் மச் திங்ஸ் இன் டாக்கர். கியூபர்நெட்ஸ்ல தான் நம்ம ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் ரிசோர்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்து கியூபர்நெட்ஸ்ல பண்ணுவோம். ஸோ வில் கோ தேர். பட் இங்க டாக்கர்லயும் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு தான் ஐம் ஷோவிங் யூ. ஓகேவா? ஸோ ஐ ஷேர் யூ வென் ஐ ஷேரிங் த ரெக்கார்டிங், ரைட்? இது நான் கொடுக்குறேன். ஏன் இதை நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலைன்னா, when we are coming into Kubernetes, right? We might get confused. So நம்ம எப்படி Kubernetes ஒரு கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு கண்டெய்னர் பாருங்க, ஒரு பாடுக்கு எப்படி ரிலீஸ் செட் பண்ணலாம், லைக் ஹவு வி கேன் செட் லிமிட்ஸ் அந்த பாடுக்குன்ற அப்ப பார்க்கலாம். ஸோ இஃப் ஐ மேக் இயர் அண்ட் ஐ கேன் சே இயர்னா இட் வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் uh, giving this topic to do by yourself, not much. If you go documentation, right? Documentation la you will have much things, எப்படி லிமிட் செட் பண்றது எல்லாமே இருக்கும். So you can do that. So இது running container. I'm doing, if I want to change it, right? You can use this option like hyphen cpu, right? cpu shares கொடுத்துட்டு எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் cpu நீங்க கொடுக்க போறீங்க. So you can give that, you could see, right? CPU period, CPU quota, what is my memory. So I'm restricting. இங்க பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா 3 GB இருக்குல்ல. ஸோ ஐம் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் டு யூஸ் 512 MB அந்த மை இமேஜ். இது வந்து ரன்னிங் டைம். ஸோ இஃப் யூ டூ வாண்ட் டு அப்டேட், ரைட், யூ கேன் ஃபாலோ த சேம். லெட் மீ கிவ் தட். So then what would be my container name? Demo 2. Cannot update. Smaller than that. It's not taking. So maybe it's taking IE CPU. Let me limit that. CPUs, number of CPUs. Let me see whether I can give that like that. You can give a decimal also, I believe. Let me see if it is getting updated. So minimum 6 MB memory limit. So it's taking mine and so memory bytes. I believe we have to give it's not taking. So it's not taking. இது வந்து நீங்க I'll find it in docs. Docker docs resource limits. So resource constraints குள்ள போனீங்கன்னா you can see like minimum is 6M. So we have to follow this. So 6M na it should take, right? Oh, I didn't you mention him. So I have to give 710M. It's not taking. So I can remove, and whether I can able to set CPU alone. We'll see.
CPU மட்டும் I can able to say Docker container stats. See, it's not showing the CPU, but we need to for memory, right? Memory, if you go there, right, they will give you examples. So you could see, right, they are setting this period. CPU, number of CPU 0.5 because we are using only a two core CPU, right? So that's why it's limiting to decimal level 0.5. Also, so this is GPU. We are not using any GPU process. எம் எம் எம்பின்னு சொல்லிட்டு எம்ஐபின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து பாருங்க. MIP will try. Will let me allow you. No, it's not taking. Let me do default. எடுத்துக்கலாம். ஸ்வாப் மெமரி அந்த ஆர்குமெண்ட்டும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காரு. Do you want to இதுவுமா? Okay. I have in my ear. No, right? So let me give. So அதோட ஒரே செகண்ட் டாக்கர் கண்டெய்னர் so memory swipe bytes. So we'll try to give that swap limits equal to memory plus -1. Let me see whether it can do that. Memory swap. So I'll give swap limit equal to memory plus swap. So how to give that? I'll give it 10M. We'll see if it works. It's right. Let me see. Yeah, we have to specify the swap. அதோட லிமிட் கூட நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் லைக் how much limit it can take if we go beyond that. So we restricted to 6 MB of RAM. இந்த particular containerக்கு we restricted the 6 MB RAM. So for that on that like 3 MB use ஆயிடுச்சு. Then you could see the percentage right half of the RAM is like completely occupied. So that ஒரு option வந்து you can try that. So I didn't read the uh, error properly. Okay, so you can set you can do like that. Okay, so in case if I want to change it to 10, right, 10 or 512, right, I can do that. So swap memory kuda you have to increase. So 512 in the sense plus 1, right, you can use 515 or something. So if you go stats, right, we have increased the number of labs, so we can do that. இது நான் why I'm not bringing this to here னா நம்ம குபர்னெட்ஸ்லயே ரிசோர்ஸ் லிமிட் கோட்டா லிமிட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் கெட் மச் கன்ஃபியூஸ்ட். அதனால ஐ டென்ட் பிரிங் இயர். வில் பி கிளியர்லி லைக் ஒரு குபர்னெட்ஸ் கிளஸ்டர்ல எப்படி ரிசோர்ஸ் வந்து டைனமிக்கா அலோகேட் பண்ணிக்கலாம் லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு செட் ஏ கோட்டா லிமிட் இதுக்கப்புறம் நீ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது சொல்லி வில் பி சீயிங் தட். பட் பேசிக்லி டாக்கர்ல வி ஹேவ் தோஸ் ஆப்ஷன்ஸ். அதனால அது சொல்ல வந்தேன். ஓகேவா? ஸோ we are good. Any doubts இதுல இருக்கா? I'll give you the official documentation link also to try to see. Okay. Go see. I'll see. Okay. We'll see that. Okay. So இதுல பாத்தீங்கன்னா லைக் இந்த டாபிக்ல we know only one thing is pending, links. I will save that. Like it's not saved. Okay. Only links is pending. Other we have completed. So I'll go to the next topic called dashboard. Dashboard எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா some people, right, some people in the team, you anyone heard about PCF பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Private Pivotal Cloud Foundry.
பிசிஎஃப் கிளவுட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாரா? இல்ல அப்புறம் ஸோ சொல்லுங்க, யாரோ சுமன் டாக்கு. இல்ல நோ நோ இல்லைன்னு சொன்னேன். இல்ல ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த பிசிஎஃப் ஒரு பாத்தீங்கன்னா லைக் இட் வில் பி a பிளாட்ஃபார்ம், இட் வில் பி லைக் GUI பேஸ்டா இருக்கும். சிமிலர்லி போர்டைனர் ஆல்சோ வி ஆர் யூசிங் இன் ஆர் ஆர்கனைசேஷன், வி ஆர் யூசிங் பிசிஎஃப் க்ளவுட். எதுக்கு நான் அவங்க பிசிஎஃப் க்ளவுட் யூஸ் பண்றேன்னா, ஸோ எவ்ரி டைம் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து அவங்க அடிஷ்னலா ஆட் பண்ணணும் ஆட்டோ ஸ்கேலிங்ல, லைக் தே ஆர் ரன்னிங் 3 இன்ஸ்டன்ஸ், அந்த 3 இன்ஸ்டன்ஸுமே வந்து உங்க அப்ளிகேஷனுக்கு பத்தலன்னு வச்சுக்கோங்க. They wanted to increase in, I'm saying on lower region, not on production. So when they are doing testing, right, so every time they don't want to rely on cloud engineers and cloud DevOps team, right, இவங்க கூட interact பண்ணாம they wanted to manually write themselves. அவங்களே வந்து manually can able to increase the number of instance through a graphical user interface. Graphical user interface வழியா. So will you say ஒரு graphical user interface வழியா they will increase the number of instance. அந்த instance increase பண்ணிட்டேன்னா for that, right, they can able to do the testing or ஏன்னா இது லோயர் இன்டீஜர்னால வாட் எவர் தே டூ, ரைட், வி டோன்ட் கேர். அவங்களுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருப்போம்னா ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸோட ஆக்சஸ் மட்டும் எல்லா டெவலப்பர்ஸ் கொடுத்துருப்போம். ஸோ எவ்ரி டைம் தே டோன்ட் வாண்ட் டு ரிலே ஆன் கிளவுட் இன்ஜினியர்ஸ், ரைட். கிளவுட் இன்ஜினியர் வந்து வேற லைக் ப்ராஜெக்ட்ல பிஸியா இருக்கலாம், லைக் வேற லைக் ப்ரொடக்ஷன் கிரேட்ல பிஸியா இருக்கலாம். ஸோ ஃபார் தட் தே டோன்ட் வாண்ட் டு எப்படி சொல்றது, தே டோன்ட் வாண்ட் டு ரிலே ஆன் அன்டில் கிளவுட் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து பாக்குற வரைக்கும் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு தேம் டு ரிலே, ரைட். ஸோ அதனால நாங்க எப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் செட் பண்ணி வச்சிருப்போம்னா, வில் பி ஹேவிங் எ ஃபவுண்டேஷன். ஒரு ஃபவுண்டேஷன்னா இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் ஒர்க் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, கன்சிடர் அமேசானுக்கு நான் ஒர்க் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. அமேசான் இஸ் மை ரூட் லெவல்ல ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருக்கும். அது கீழே ஆர்கனைசேஷன், ஆர்கனைசேஷன்ல என்னென்ன டீமா இருக்கு, லைக் ஒரு டீம் வந்து பிஓஎஸ் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்க, பிஓஎஸ் இருந்தா யூனோ ரைட், அந்த மிஷின் வருது இல்ல, கார்ட் ஸ்வைப் மிஷின், அதுலோட டிப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கலாம். இன்னொரு டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரன் சப்போர்ட்ல இருக்கலாம், லைக் தே ஆர் டூயிங் சம் ஸ்மால் ஸ்மால் சேஞ்சஸ், பேனர் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம். யூனோ ரைட், இந்த திவாலி சேல்ஸ் இது வரும்போதெல்லாம் வில் டூ ஏ பேனர் சேஞ்ச், ரைட், அந்த ஆஃபர்ஸ் வரும்போது பேனர்ஸ் மாத்துவோம், கரெக்டா. ஸோ தே மைட் டூயிங் தட், அது பண்ணிட்டு இருக்கலாம். லைக் இன்னொரு டீம் பாத்தீங்கன்னா வேற ஃபியூச்சர்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணலாம், லைக் ஃப்ராட் செக்ல ஒர்க் பண்ணலாம். ஃப்ராட் செக் இந்த சென்ஸ் அப்ளிகேஷன் லெவல்ல சொல்ற ஒரு கார்டோட டீட்டெயில்ஸ் someone like misused or anything kind of that thing, right. at the time வந்து they may use work on fraud, right. so அவங்க நிறைய டெவலப்பர்ஸ் டீம் இருப்பாங்க. we never point that ஒரே ஒரு டெவலப்பர் டீம் தான் இருக்காங்க, அவங்க மட்டும் தான் ஒர்க் பண்றாங்க கிடையாது. இட் இஸ் a மைக்ரோ சர்வீஸ் பேஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர், ரைட். different teams, there will be n number of developer teams working on a different services. So நம்ம எல்லா டீமுக்கும் ஒரு டெவாப்ஸோ ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியரோ கிளவுட் இன்ஜினியரோ வந்து we can't help them to do that on small things கூட we are not able to assign people, right. so right, developers வந்து like ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு 15 ஆர் லைக் 50 ஆர் 70 பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. பட் கிளவுட் இன்ஜினியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரௌண்ட் 5 to 6 people தான் இருப்பாங்க. ஸோ ஹவு வி கம் அகாமடேட் அந்த 5-6 பீப்புளும் வந்து எப்படி இத்தனை பேருக்கு சப்போர்ட் கொடுக்க முடியும்? இட் வில் பி சோ ஹார்ட், ரைட். ஃபார் தட் தே பிரிங் திஸ் பிசிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐஏஎஸ் பேஸ்டு சர்வீஸ். ஸோ வி கேன் இன்டகிரேட் அவர் கிளவுட், நம்மளோட கிளவுடை வந்து இந்த பிசிஎஃபோட இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு வி கேன் ஏபிள் டு கிவ் ஆக்சஸ். எப்படி ஆக்சஸ் கொடுப்போம்னா, வி நோ ரைட், இஃப் யூ டுக் ஏ பிஸ்னஸ் பிளான் எடுத்தோம்னா ரைட், தே வில் கிவ் லைக் எஸ்எஸ்ஓ சப்போர்ட், ரைட். எஸ்எஸ்ஓட நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு we can செட் த ரோல்ஸ், அவங்களுக்கு என்னென்ன ரோல்ஸ் வேணும்ட்டு நம்ம செட் பண்ணலாம். ஸோ சிமிலர்லி இப்போ நான் டாக்கர் கிட்ட வரும்போது டாக்கர் இதே மாதிரி ஐ கேன் பிரிங் இட் ஆஸ் ஏ டேஷ்போர்ட். ஒரு டேஷ்போர்ட் லைக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் டேஷ்போர்ட்ல ஐ கேன் டூ ஆல் த சேஞ்சஸ். ஸோ நான் ஒரு வால்யூம் கிரியேட் பண்ணேன்னா ஐ கேன் கிரியேட் அ வால்யூம் ஃப்ரம் த டேஷ்போர்ட் இட் செல்ஃப். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிலே ஆன் சிஐல போயிட்டு ஐ வாண்ட் டு ரிமெம்பர் ஆல் த கமெண்ட்ஸ், இத்தனை கமெண்ட்ஸ் இருக்கு, இத்தனை கமெண்ட்ஸ் நான் ரிமெம்பர் பண்ணி ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் எ கண்டெய்னர்னா நோ நீட். ஸோ ஃபார் டு பிரிங் தட், ரைட்,
to bring in a GUI mode. So we will be using that. ஓகேவா? போர்ட் டைனர்னு ஒன்று இருக்கு. போர்ட் டைனர் மட்டும் தான் இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா நோ, தேர் ஆர் மோர் டூல்ஸ். டேஷ்போர்ட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா போர்ட் டைனர் இருக்கு. போர்ட் டைனரே பாத்தீங்கன்னா இட் வில் சப்போர்ட் ஸ்டாண்ட் அலோன் டாக்கர், தென் கிளஸ்டரை சப்போர்ட் பண்ணும். கிளஸ்டர்ஸ் நத்திங் பட் ஸ்வாம் சப்போர்ட் பண்ணும். தென் இட் சப்போஸ் K8, ECS, in the sense EKS, AKS எல்லாமே வந்து this will support. இந்த டேஷ்போர்டு வந்து it will support. Even on-prem கூட it will support. So Portainer will make our job so easy. If you take business editions எடுத்தோம்னா it is like easy. In case if you want to practice na, we have called alternative called community edition. So community editionல பாத்தீங்கன்னா சில things வந்து it will be grayed out, நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் யூ வாண்டட் டு நோ தட் வி ஹேவ் ஒன் மோர். இதெல்லாம் நம்ம இந்த போர்டைனருக்குள்ள யூஸ் பண்ணலாம். இந்த போர்டைனர் தான் ஒரே டூல்லாம் இல்ல, வி ஹேவ் பிரான்ச்சர்னு ஒரு டூல் இருக்கு. தென் டாக் ஸ்டேஷன் ஒன்று இருக்கு. தென் ஐ திங்க் வி ஹேவ் ஒன் மோர் கால்ட் we know, right? Our default one, Docker desktop. So why we are not relying on Dockeroட native tool, Docker desktop rely பண்ணாம we are going into Portainer. Portainer is so easy and so elegant. Easier இருக்கும். If you go and see, right? I'll show you. I'll show you the UI. UI will be like much cleaner than Docker desktop. Portainer. See, in the Portainer, you can able to see. I think you can see this video is running, right? Yes, Roman. You are able to see, right? Yes, 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 Yeah, Roman. yes, yeah, yes. okay. Let me see. See, you will get all things. என்னென்ன வேணுமோ you will get in the left side. என்னென்ன கண்டெய்னர்ஸ் ரன் ஆகுதோ, ரன்னிங், நாட் ரன்னிங், ஒரு இமேஜ் வந்து யூஸ் பண்றோமா, யூஸ் பண்ண இல்லையா, வெதர் இஃப் யூ வாண்ட் டு பில்ட் ஏ டாக்கர் இமேஜ் வித் டாக்கர் ஃபைல்னா வி கேன் ஏபிள் டு டூ ஆல் திங் வித் திஸ். இது ஒரே ஒரு ஹோஸ்ட்டுக்கு தான் பண்ண முடியும்னா கிடையாது. இஃப் யூ ஹேவிங் மோர் தென் 100 டாக்கர் சர்வர்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, ஸோ 100 டாக்கர் சர்வீஸ் வி கான்ட் கோ இண்டிவிஜுவலி. ஒரு மேனுவலா போயிட்டு வி கான்ட் ஏபிள் டு ரன் மேனுவலி, ரைட்? ஒரு மேனுவலா போயிட்டு ஒரு அண்டர் சர்வீஸையும் நம்மளால செக் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது, கரெக்டா? ஸோ ஃபார் தட் போர்டைனர் இஸ் கம்மிங் இன் டு பிக்சர். ஸோ யூ கேன் மேனேஜ் 100 ஆஃப் டாக்கர் ஹோஸ்ட் இன் a சிங்கிள் டேஷ்போர்ட். ஒரே டேஷ்போர்ட்ல யூ கேன் கெட் இட். ஸோ ஃபார் டிஃபால்ட்டா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு தான் யூ ஹேவ் ஆல் ஆக்சஸ். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ஒரு டெவலப்பருக்கோ இல்ல ஒரு டெவாப்ஸ் ஜூனியர் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியருக்கு நீங்க கொடுக்கும்போது யூ கேன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் த ஆக்சஸ். இந்த இதுதான் பண்ணலாம். ஸோ யூ ஹாவ் ஏ ஆர்பக் ரோல் பேஸ்ட் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் கிவ் ஆர்பேக் ரோல்ஸ் அண்ட் SSO ஆத்தென்டிகேஷன். இஃப் யூ டேக் பிசினஸ் சப்போர்ட், பிசினஸ் எடிஷன் எடுத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் தோஸ் திங்ஸ். யூ கேன் ஏபிள் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் த யூசர்ஸோட ரோல்ஸ் வந்து நம்ம ஃபைன் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அவங்களால வால்யூம் கிரியேட் பண்ண முடியாது, இல்லைன்னா ரன்னிங் லைக் ஒரு இமேஜை டெலீட் பண்ண முடியாது. ஸோ we can restrict that. So I'll show you like what extensively community edition மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணலான்ட்டு. ஸோ this இதோட ஆர்கிடெக்சர் இருக்கான்னு பார்க்குறேன். ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராம். See, let me see if I'm able to find. Hmm. Yeah. See,
டாக்கர் ஸ்டாண்டலோன் நத்திங் பட் நம்ம இண்டிவிஜுவலா ஒரு டாக்கர் ஹோஸ்ட் ரன் பண்றோம்ல வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஒன்லி இன்ஜின். ஸோ அதுதான் வந்து வி கால் இட் as டாக்கர் ஸ்டாண்டலோன். ஓகேவா? ஸ்வாப் கிளஸ்டர்னா வி நோ ரைட் எஸ்டர்டே வி கிரியேட்டட் லைக் ரெண்டு டாக்கர் ஹோஸ்ட் வந்து ஒரு கிளஸ்டருக்குள்ள கொண்டு வந்தோம் கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் டாக்கர் ஸ்வாம். ஸோ வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கவர் எனி டாக்கர் ஸ்வாம் இயர். So அது then it's also like suppose Kubernetes, uh, even I says right, it suppose Microsoft Azure, even it supports AWS. So இந்த சர்வீசஸ் எல்லாமே இட் வில் ரன். ஸோ இது எந்த போர்ட்ல ரன் ஆகுதுன்னா 9443 ஓட டிஃபால்ட் அதோட போர்ட்ல ரன் ஆகுது. இஃப் யூ வாண்ட் டு கஸ்டமைஸ் தட் வி கேன் கஸ்டமைஸ் தட். ஹவு வி கேன் டூ வித் திஸ் லைக் டேஷ்போர்ட்ல போயிட்டு வி சி லெட் மீ ட்ரை டு கிரியேட். So I don't want to bore you. I'll show you the dashboard today, and tomorrow we'll play with the dashboard. Okay, என்னென்ன இருக்குன்ட்டு we'll see on that. So I'll go to not this one. Portainer.io. Even in the home page itself is asking to install. So இதோட prices detail பார்த்தீங்கன்னா like based on your team requirement, they will give you the price. So you will not able to see. Uh, if I go Portainer, right? Not here, sorry. So if you go directly Portainer, you will see a pricing detail somewhere. Yeah. So if you want to get a business or enterprise IT support, right? So you don't know like what is the pricing of this. The team you have to contact them. Contact them. Okay. See, for if they are not mentioning anything. Yeah, right. If you take this kind of plan, right? Scale starter scale, right? Uh per month, பார்த்தீங்கன்னா, you have to pay around $200 payment via invoice or bank transfer. Invoice na like if you're going in a business support, right? They have financial team. So maybe you're for your working also. I believe if you are working in a project, you have a invoice team. நீங்க எத்தனை நாள் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எடுத்து பில்லிங் பண்றதுக்கு பில் பண்ணி கிளைண்ட்டுக்கு இந்த இன்வாய்ஸ் சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் கிளைண்ட் அப்ரூவ் பண்ணாதான் வில் கெட் தட் மணி டு கம்பெனி. அந்த கம்பெனிக்கு வந்து மணி வரும். ஸோ கைண்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் வந்து தே வில் டேக் அஸ் ஏ invoice only. So இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா if you go for a starter, you have to pay the before, then you will get. So இதுல என்னன்னா I can get up to like 15 nodes. I can add 15 nodes, maximum 16 VCPs per node. I'll இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்கும். But for us, right, we are not going with the business edition. We'll be going with the container edition. Okay, sorry, community edition, not container edition. So how to do my, so I'll go to set up new container. So I'm using in a Docker standalone. So I'm using on Linux. So if you go there, right? Yeah. So it will ask us to create the volume first. Yeah, volume create panna. So that in case of our Docker daemon dice, we can get the data from this particular volume. So this is the thing that we need to do. So we are using a community edition. This is pulling the image from Docker app. So we know this is port forwarding. We are using two. This is a secured port. We are using port forwarding and the name of the container, and we are specifying a restart policies always. Do you know, right? Always in the sense, even if the daemon restarts, once the daemon is available, the container will start automatically. Also, we know the var in the var.run.dockersocks is the இந்த வால்யூமை இங்க அட்டாச் பண்றோம். லைக் we are using -v, right? வால்யூம் அட்டாச் பண்ணிட்டு, so because why we are attaching, right? So give to give complete permission. So in case of நம்ம ஒரு யூசருக்கு access இல்லைன்னா we are giving a full permission this particular access, right? So we are giving a complete access this நம்மளோட டாக்கர் ஹோஸ்ட்ல இருக்க இந்த டாக்கர் சாக்கெட்டுக்கு வந்து இந்த கண்டெய்னருக்கு நம்ம அட்டாச் பண்றோம். தென் we are attaching this volume. இதுதான் வால்யூம். container volume install like assign பண்ணிட்டு then we are getting the image. We can directly run, right? So we know, right? இது வந்து automatically if this particular container volume இல்லைனா கூட at the runtime it will create dynamically, right? So I'm just copying this command. Let it reload.
ஸோ நீங்க இதே Kubernetesல டேஷ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா, மெட்ரிக் சர்வர் Kubernetesஓட டிஃபால்ட் டேஷ்போர்ட் ஒண்ணு இருக்கு. தென் யூ ஹேவ் லைக் ஆக்டன்ட்ன்னு ஒரு டூல் இருக்கு. K9sன்னு ஒரு டூல் இருக்கு. Kubernetes Lensன்னு ஒரு டூல் இருக்கு. ரான்ச்சர் இருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் n நம்பர் ஆஃப் டூல்ஸ் யூ ஹேவ் இன் Kubernetesல. ஸோ ஜஸ்ட் sudo su so I'm just running this container. Docker ps, right? Let me clear the screen. See, mine is up and running. So we'll try to use in 9443 in the portal. We'll use with our public IP. Where is our public IP? So 9443. So client sent HTTP request to an HTTPS server. So it is in a HTTPS mode. So we'll have to use HTTPS. ஏன் இந்த கனெக்ஷன் வருதுன்னா we don't have any certificate. ஒரு எப்படி சொல்றது டிஜிட்டல் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் தான் you won't get this error, right? SSL certificate இருந்தால் தான். So we don't have that. So we are proceeding with. See, by default, first screen பார்த்தீங்கன்னா it will ask you to set the password. So I'll give. It should be 12 characters long. Let me get. Uh, yeah. So I'll create this user. So once login ஆயிடுச்சு. So login ஆனோடனே you could see, right? First பார்த்தீங்கன்னா we'll get an environment wizard. So if you see get the proceed using this local environment, which portainer is running. So நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த டாக்கர் ஹோஸ்ட் தான் நம்மளுக்கு வேணும். ஏன்னா இதுல தான் இந்த portainer ரன் ஆகுதுனால we have to click here this one. If you click right, then you would seeing right எத்தனை கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கு. ஸோ எத்தனை வால்யூம் இருக்கு, எத்தனை இமேஜ் இருக்கு, வாட் இஸ் மை ரேம் சைஸ், வாட் இஸ் மை சிபியூ, எத்தனை கோர் சிபியூ வந்து ஐ எம் கெட்டிங் ஆல் த. இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் லைவ் கனெக்ட், ஸோ திஸ் வில் பி அ டேஷ்போர்ட். இப்போ இஃப் யூ சி ரைட் ஐ கேன் சி there is 3 containers is running. What is my status? So I can able to see all things. I just go through the dashboard now. நாளைக்கு வந்து like how we can create images ஒரு வால்யூம் எப்படி இங்க இருந்து கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இஃப் யூ கோ டேஷ்போர்ட் ரைட், the stacks is nothing but if you have a docker compose, right? நீங்க டாக்கர் கம்போஸ் ஃபைல அப்டேட் பண்ணி நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா, if you are running any multi-stage build or any multi Docker compose, right? If you use Docker compose, right, that consider as a stack. Compose is nothing but like adding 2 or 3 mesh together, right? So other வரும்போது it will show here. Okay, the number of images, number of volumes, எத்தனை வால்யூம் இருக்கு. we know only one volume, right? ஏன்னா நம்ம இந்த போர்ட்டனை கிரியேட் பண்றதுக்காக இருந்த ஒரே ஒரு வால்யூம் இருக்கு. ஸோ அது காட்டுது. Then if you have networks, right, you could see networks, என்னென்ன நெட்வொர்க் இருக்கு, அதோட டிஃபால்ட் ஐபி என்ன, அதோட டிஃபால்ட் கேட்வே என்ன. ஸோ இட்ஸ் ஷோயிங் ஆல் யுவர் திங்ஸ். ஸோ இது கிரே அவுட் ஆயிருக்கு, ரைட்? இட் மீன்ஸ் யூ கான் டெலிட் இட். இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் எ ஓன் நெட்வொர்க், ரைட், யூ கேன் யூஸ் an ஆப்ஷன் கால்ட் ஆட் நெட்வொர்க். அது என்ன டைப், பிரிட்ஜா, ஐபிலனா, மேக்லனா, ஓவர்லேவா, யூ கேன் கிரியேட். ஸோ ஆஸ் ஐ said, right, host none, you can't create your own type of network, right? So it's not showing here, right? அது இருக்கு. அதோட சப்நெட் என்ன, இஃப் யூ ஆர் யூசிங் IPv6 IPv6 ஓட அட்ரஸ் கொடுத்து we can able to create that. In case of if I want to add one more server, so for that how you do, right? Go to environment, so add a environment, Docker standalone, Kubernetes, ACI, like what other services it had, right? So maybe it's like using business edition, we are not using much things. Okay,
So if I want to use one more server, right? I want to use Docker standalone. So எப்படி இந்த agentனா if I want to run it in you have to run this command in one more server to add that. நீங்க வந்து இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி you can follow this. If you want to add one more node, I believe basically it's supposed to node, I believe. ரெண்டு node தான் support பண்ணும். We have to do that, okay? Then one more thing பார்த்தீங்கன்னா registry. Registryனா என்ன? So we know by default Docker hub இருக்கு. So if you want to add one more registry, you can't do it in what you say in community edition you can't do it. But you can have option called ECR ஓட things நீங்க சேவ் பண்ணிட்டு if you want to pulling any images from ECR directly or others GitLabல இருந்தோ Azure Container Serviceல இருந்தோ இல்ல ECRல இருந்தோ. So if you want to pull, right, you can pull, you can set this details, உங்க பாஸ்வேர்டு உங்க டீடைல்ஸ் எல்லாமே like in the dashboard itself you can save it and you can pull it from the even from the logs. இந்த images இப்ப running containers குள்ள போனா கூட you can able to see the logs, I believe. Yeah. If you go and see the logs, the container என்னெல்லாம் access ஆகுது, you can able to see the all logs lively here without logging inside the container. நீங்க insider குள்ள login பண்ணாமலே you can do. You can copy or you can, if you want, you can download the logs and you can see. அதே போல images பண்ணீங்கன்னா if I having any like I'll pull one image bc, so I'll pull this image. So image pull ஆயிடுச்சு. If I see, right, I pull the image but I never used anywhere. It also giving me a tag. நான் இது எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணல. It is like wastely sitting in our host. So if you want to remove that, we can remove that using here itself. So I don't want to go inside a content docker குள்ள போயிட்டு I want to remove na, I don't want. So I can directly manage. So only the admin can do all things. In case if you want to add some, right, you need to purchase a business plan. I'm being a salesman now, okay. Business plan la போயிட்டு you have to get things, and here you will have like authentication, like how to say SSO இல்ல OAuth SAML. அதே போல வந்து you will have a different theme. So அது different theme in the sense பேமெண்ட் பிளான் அந்த சப்போர்ட்லாம் வந்து you will get it only in the business edition. அதுல போயிட்டு நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். Events in the sense any failure, any happens to a Docker host, right, it will show events here. அதோட events வந்து நம்மளுக்கு இங்க காட்டும். So far என்னென்ன நடந்திருக்கு, it got built, container created, volume container created, image PC box நம்ம pull பண்ணோம், then image delete பண்ணோம். delete பண்ணதுனால after that it backendல it untag ஆயிடுச்சு. So you will get all the events. என்னென்ன events even a small things happens to your container, right, it will show every details here. Okay, இது host ஓட details. நம்மளோட host like my docker host இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு, அதோட இன்ஸ்டன்ஸ் ஓட IP நேம், என்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்றேன். So I'm using Ubuntu 22 version. அதோட kernel என்ன, எத்தனை CPU, I'm using 2 core CPU. My RAM is 4 GB. So you will get all details in here. Okay வா? So if you want, just go through that, go through this and see. You can we'll see like tomorrow எப்படி இத ஒரு image create பண்றது, எப்படி will do all these things, we'll see tomorrow. Okay வா? You have any doubts for today's class? Hello. If we don't have any doubts, right, we almost like reached our class time. So we'll see tomorrow. Okay va? So if no questions, we can wind up for the day. Okay, Pramod. Thank you. Okay, thank you, Pramod. I'll stop recording here. Thank you, Pramod. Thank you. Bye bye.